Nayi pa 13 May 2021 kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page osayiwalanso wireless ya Times Radio tafikanso ndi programu ya kwa Gwanji. Pachinayi ni makhala ndi editor in chief ya kuno ku Times Group Bambo George Kasakula. Ndakulandirani George. Tatokoza kwambiri Wanda. Sono tsiku la lero George. Mene timaenda nalo dzulo kumafika chama 4 5 6. Makhala kuti likhala holiday. Exactly. Lazasintha kaya chama 7 8 9. Yeah. No. Kanga timwezi sudaoneke. Nazandira phone chama mweno ka chama 9 from a PS akulo government. Yes. Bambo Charles Maganga. Akuti yayi tabonya ni aga holiday mawa yayi koma imene idzakhala Monday. Chifukwa kuti ikhala Friday. Ikhala Friday ndi Friday ni kamuzu day. President Oyamba, father and founder of dziko lathu timapanga celebrate tsiku lake pa 14 June, I mean 14 May, which is tomorrow. So imene nalikale holiday. Ndiye pofuna lemekeza Islamu pachiro imene agwira posala mwezi umene wa Ramadan anakuti yayi tizapange Monday. Although zioneka kuti mapemphero achama mapemphero Islamu akamaliza mwezi umene wosala apangabe mawa. Koma in terms of kuti dziko ngati tipume tipange celebrate nawo ndi zakhala Monday. Ni holiday yoti very tricky. Nangasima dikira kuti zina zake zichitike. Ndezwe zikapanda kuchitika ndiye kuti amadikira amaona mwezi watuluka kuno ku Malawi tauona pamene apanga celebrate. I know kuti maiko ena awuchita celebrate awona nsanga osera ndife. So it's a tricky holiday. Koma timene nabe kukhala nayo. Ndiye yes kuna chigwirikiti dzulo ngakhale pa social media adi malivesa ntamakachita ena kusalima 10 off anyamuka kale akuti basi amagazo ati khale town holiday 4 days kuno tikabwere Sunday madzulo kuti Monday ntchito hayi pano pango panga shift pang'ono nkunena kuti unanyamuka madzulo ano ndiye uyambira mawa mpaka na Monday akabwere Monday madzulo chifukwa ntchito ndi pachipiri makufuza sana bwere pano kuti zino parliament zikhala bwanji kuti amoneka kuti wonso anapanga plan kuti lero kuti chani kuti holiday ndipo amakamba za Monday kuti Monday zaita zakuti zakamba za Martha Juma nini committee zikhala bwanji. So probably they will meet today and do that work imene panga Monday tiona kuti zikhala bwanji chabwino. Yes, koma lero si holiday mokuti amene munajomba tamangani bwera ntchito amala zikonda ntchito productivity wealth creation zimene patsogolo nengati ulede yapeleka lero so that ife kale kumangochi I already switched off. There is no such a thing as switching off. Sinu magetsi kuti mapanga switch off ino ndine munthu anthu ogwira ntchito tamangani bwera ntchito kagwireni ntchito mukapange chuma kuti chuma chimene chikenako tizigawana tizidya mmene wamalizira pamene papa kuti tiwena tizigwira ntchito kuti tichite create zinthu ndi zinthu yutibweresa ku nkhani yathu imene tifuna kukambirana yoyamba program ino. Nkhani yathu tifuna tiunike zimene adalankhula mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera pamene amatsegulira 49th session ya parliament State of the Nation address. So na imeneyi adakambamo mfundo zitatu zimene afuna zikhale sanamira zakukweza Malawi muzaka follows mulingana ndi masomphenya 2063. Akufuna kuti nkhani zitatu zimene boma lawo likhale litagwire kwambiri in the next 4 years ndikuti pakhale permanent food security. Kudya tisamapemphe. Asamati jesa anthu ena ayi. Number 2, tipange create job for the youth. Anthu akamaliza bwinobwino zofuna zopanga azithopeza ntchito. Kachitatu afuna kuti tipange wealth creation. Anthu zikhale ndalama ntumbamo tikhale ma millionaire. Ma billionaires. Kaya timafika mpaka na jani, why not? Ukuzona bwanji fundo zimene zizi going forward? Ndi fundo zabwino. State of the Nation address ndi report imene president amene opereka kwa Malawi. Sanambe budget session ya parliament amene opera ku parliament kukapereka report imene kwa people's representative ndipo tonse timaona kati pasatira pa TV kaya pa wireless pamene kana ku news timazilembaso. That's why you can see kuti news zonse zaika so imene front page fani tsiku lalikulu chimodzi tsiku la budget pamene anduna aza finance aza chuma panga present budget tsiku lalikulu timasiya zonse nkuona kuti lero tikambeza budget fani mazote zofunika kwambiri ku dziko lino zofunika kwambiri ku anthu a dziko lino. News one key thing ya news imene timanena kuti news values and relevance kodi zikhuza bwanji anthu kodi anthu chifukwa yani awerenge zimene mwayika. So
ukakamba tsiku ladzulo tsiku lofunikira kwambiri ndipo amene kuti president apange rise to the occasion poyamba apa state of the nation anene kuti kodi dziko lili bwanji apange apereke vision then vision chakapereka anenenso kuti kodi ma sectors key sectors chikuchitika chani kodi zikuyenda kumeneko ndipo ngati sizikuyenda plan yake njotani. That's why tinaona kuti speech imeneyi zonsezo inali nazo apereka vision imene one nayo kuti afuna zinthu zatu zipenezi kaya kuli food kaya kuli kudizikhandira mamthumba kaya job creation for the youth then anenaso kuti zimenezi kuti zichitike problem ma triggers ndi awo 1 2 3 4 akamba za infrastructure akamba za chani nzofunikira inali speech yabwino inali comprehensive inapanga cover ma sectors wose nkhani so ndonena kuti kodi tipanga bwanji kodi tipita patsogolo bwanji so probably some of the nitty-gritties nzimene sipano budget idzanena kuti okay a president amanena kuti tipanga infrastructure ndi infrastructure ndalama zake tipanga zakuti zichoka kwakuti ndipo tiyamba kuti mwakuti misawo imene achola ipanga zakuti to me the President Lazarus Chakwera has never failed in giving a vision, has never failed in delivering a vision through his words, through his speeches. I don't think anybody ever doubted that. That's why for 2 hours, Anadibanga capture, we managed to sit down and say, to honorate the The key thing is, what support is he going to get from Jamadema MDS? In fact, he has spoken about it. He knows for this thing to translate, and the interesting thing is that apanga link to his 5-year term because he's saying by 2025 yes. In other words apanga I have 4 years to deliver apanga stake his future on that, and it's only right because what he's saying is ikazafika 2025 tamba zisankho katamba nizapanga secret election. I want you people mzani bange check zinthu zimenezi food security ka job creation ka zinazo zodani mzani bange check zinthu zimenezi kuti zateka. So it's important to me. I think pamene angaikepo kwambiri effort now is kuti this vision iteka and pamene ali key positions to deliver this. First of all, does he have right people in key positions to deliver this vision of it? Because he can't do it alone. He can't do it alone. He's just there to sell house alone. Lonely probably with the first lady, the family, and the rest of staff. It is capital hill kupanga delivers. Nima agencies panga delivers. Does he have the right agencies? Does he have the right people? Can I ask you that question that you're asking? Do you think we have the right people in the right positions, George? I think there's a long way to go. There's a long way to go. I don't know how he also has some of the people that are in positions. Don't know they have divided loyalty. They don't share this vision of his. So it should start from his cabinet. Does he have the right cabinet? This is the cabinet that he himself appointed. We've been talking about pending reshuffle. It is not Sali so in a hurry to do it. So cabinet itself, does he have the right people to do it? And then he this one technocrats. Every time he's talking about creating this authority, more authority now, I mean, how long will it take him to answer that question, George? Because Vanopa is 10 months down the job. We still have to be asking this question today. It's still up to him because at the end of the day, the buck stops at him. You and me cannot say, oh, probably he should take him 2 years. He's giving the vision. How fast? In fact, if you look at the title of the SONA, he's talking about the accelerating change that Malaya has fought for. It means he's aware that it's acceleration. He must accelerate and put the foot down so that the car goes forward. As I don't say, driver motor. Yes, but accelerator. He's using the right words. So if he's using those words, then that question should be answered by him to say, how fast can I go and who must I have to make sure ndifuna zitamange kuti zikhale in line ndicholinga changa cha 2025 ndapanga promise. This is a lofty vision by all standards. It's a lofty vision, very clear. He has identified the things that he wants to do. They did a lot of thinking and isolated these 3 things, and then isolated the accelerators, public infrastructure, chani, food security, my AIP. It means
anaganiza mofasa when they were putting together that document that the president read. The question now is how does it translate on the ground? So those are the issues that probably are important. Ine ndakakuonda tikanakhala kuti at this point George kumatha kukhala ndi mayankho kuti yes metaneneramu kuti panalibe any doubt kuti kodi delivery ya speech ikhala yotani. This is a man that can deliver a speech at any forum popanda ndithu kukaika in terms of articulation koma funso lokuti kodi implementation iyenda bwanji ndikukhulupirira kuti bwezi pano tikumaliyankha ngati tikukhulupirira kuti siyenda mmene tufundira tizibweranso ndi mayankho kuti tipange bwanji. He has 4 years. So yes, you're worried kuti it's just done in 10 months. So in terms of time is on his side. Let's face facts. Time is on the other side. His mandate is 5 years. Malawians gave him mandate for 5 years. Some person mandate 1 year, or we are 10 months, or we are 2 years, and I'm 5 years. Now, to me, it is now him that must say, zinu kuchedwa. Ndipo ngati kuchedwa sizinthandiza. And probably what sinako anthu amene ampanga surround. Pena pamene pono ndiposa chita uchita mwachangu. Vuto lona kuti si vuto ndi akutsata malamulo. His view is that sulungangodzuka munthu ungozotsa munthu ali ma rights. Every citizen kunokumala 18 million of us tili ma rights, and those rights samapereka na president kapena njosa na president tinabadwa nazo. So he is zimene zamavomereza kuti komano tingwesezera mwina George akakhala kuti munthu ivina kukumanga amakuuza beti kuti uli ndi ma right koma padakali pano tikukutengani phiri ma right anu ndi awa, you have a right to remain silent chanchani. So what I'm saying is, before we appreciate the fact at that point where they are arresting you, yes, they are not going to say kuti iniyo mukakhala kujere 5 years. They have no power to do that. No, because they have a right to a fair trial. Exactly. Yes. Yeah, but what we are saying is pamene tikufuna kukonza chinthu chimodzi tizilekerera china tizichita strike banji balance kuti malamulo azilemekezedwa. Yes. Koma tisapangeso munthu ina asagwisenso ntchito malamulo omwewa kumaonongaso zinthu zina. His view is that one mlandu suwola. If George Kasarwa is in a position and he thinks because he's in a position because the malamulo amuteteza, then he probably sajoga tsikulo mwero achoka after 6 months, then those 6 months nkwamba wonjezera, then aliko amaza jizuma kumbuzimani aliko WCB aliko azampesa tikapaso bene azampesa. His view is that you don't correct a wrong by doing a wrong, so you cannot correct the wrong by also violating the law. Therefore, you must observe the law, give people their rights. That is his undoing, because he has a vision that he must deliver to Malawians. Because Malawians, the clock was ticking. One day he will have to account for this. One day he will have to submit himself to the will of Malawians and say, president another 5 years. That's where he must balance. George, nobody says violate malamulo pamene ufuna kukonza zinthu. Koma anthu amene akwena kuti azikonza zinthu kodi machawi akuziwa kuti tikhoza kumasatira malamulo koma kumayenda ndi speed yokwanira. Pamenepo is it not some people that George are just akujedwa ndithu malamulo? Yes. I think we're not going to argue about it. We're not going to argue to say the incompetence, yes, the incompetence and the ineffectiveness in the system, it is there in abundance. Yes. Public service with a lot of incompetence. Public service with a lot of bureaucracy, ineffectiveness. Amatawela ma procedure to delay things. We haven't done this procedure, therefore it's sitting abange. Yet it's just laziness. Yet it's just mwina sabotage. Those are the things that the president must clearly look on and isolate those cases and say, inu mukuchedwesa zinthu bwanja baba anzana agerepo kana board chair kana ndani kana PS kana OPC inu mukuchedwesa zinthu anzana agerepo azagire chilo phone muchedwetsa. Who is supposed to be saying that? It's the president himself. It's the president himself who is the boss. Whether it's the cabinet, whether it's who is the president. But at the same time, he must do those things for Sadra Maramulo. For Maramulo, the Amenal superior mziko muno. Yes. State of the Nation address yukambaso zokuti tisunthe tifike no pamene akuti upper middle economy. Chitukukoto. What is means you can talk about the upper middle economy or whatever, however you want to call it. Nkani ni yakuti dziko lino lili apa ndi president anaona kuti ine ndifuna ndilisunthe pofika 2025 lizakhale apa.
ndiye kuti nisunthe zimene nisunthire njira yanga napanga zoti zinthu zatu izi ndipo kuti zimene zichitike nipanga A B C D F G. That's the thing. It's not complicated. It's not what he is talking about change. Nefunso nkumati kuti ma resources alipo opangira zimenezo. Ifo yoneka kuti it's expensive. It's very expensive. Komanso nchiona kuti chachikulu. Expensive chodula komanso chachikulu. Kodi kuthekera kulipo ma resources achokera kuti. Kodi tini support ya donors, tini support ya economy. He's talking about growth economy, 3 point something. They were talking of 6 point something. Yes. Those are the issues. How are we going to make sure that happens? So apita kuma sector kose ka opita ku transport iko akamba za biseu akamba za railway line akamba za ndege akamba zo nori yayi TNT another authorities, the civil aviation authority kuti tionese kuti kumene kuzikuyenda apita ku mining apita ku agriculture apita ku chani ku health kose kwakamba ma plan wanaona kuti thandize to achieve this, because at the end of the day if all these sectors are ticking it only means one thing. Uncomplicated, very simple. It means more money. It means the jobs that he's talking about are being created. If people are making roads, there should be people making those roads. It means our youngsters, they are going to get jobs. That's what he's talking about. It's nothing complicated. The issue is take it establishment to move. Because kwa agriculture ko kuli anthu, ku mining ko kuli anthu, ka ku road ko kuli anthu, means of transport infrastructure. Zimenaka mbazi ma authority wa kuli ma authority ambirimbira alipo kale, akugyanchiro zolongosoka zikutheka zimenezi. Are they buying in? Are they buying in into this and akuchita machawi? That's the challenge that the president must have. Exactly. Because how can we be creating more authorities? Pamene omwe tili nawo mwina susa kupanga bwino number 1. Even in kukamba za infrastructure. Kodi yomwe tizimanga tikhala nayo kulimbika bwanji ndima kuti ikhala ya quality yolimba zomwe zili nazo pano pa zungonyenyeka zungoyoyoka tipange bwanji zonse pamodzi. Yes, we need to develop, but we also have to repair probably what we have, yes, to make sure that we're moving at the same mood. Yes, so probably creating the authorities is a means to do those right things that you are talking about. Mukapanga creating authority, obviously mukupanga so chiro ziyalo nazicha anaina akapita kumene koko kumene muchita creating authority okankusive aviation omwe tinawo pano pawa ma authority omwe tinawo pano pawa tapase shock therapy so kuti exactly that's the point. You have got what tikamana kuti tikamama za incompetence ka ineffectiveness ka bureaucracy. It's not just ministries, it's not just OPC. Tikamana kuti clearing of rubble so that the system is tuned to achieve this vision that the president is talking about. It's not just kutukana kuti kapena koma ministers koka. Even these authorities that he's talking about, every day he's talking about authorities. We grade 1 mining, so lakaba ku aviation. Palipo authorities kuli mera kuli nokima kuli jani zambiri mbizi authorities nazo kale zimene zonse kuli zikuenda kumene kuzukira ntchito. All those things we must re-examine, and in how ipangono masuku amathera kuchitseko amatero pachishewa. Yes, how ikupita. So he must do things, he must be busy in that office, he must have the right people even surrounding him to deliver this vision. It's not easy, but with the right mentality, kulimbikira ntchito, komanso motivation yokwana nzotheka. Adakambapo nthawi ya campaign kuti iwo akazakhala president azachepesa zina za mphamvu zawo. Anthu akhala kudikirira tamva mmene mwakuyankhulamonso kuti nkhani imene ipite no ku parliament akambirane kuti aone kuti zofunika zichoke ndi ziti kapena zikhale bwanji. Anthu kuti amakayikira kuti nkhani imene sibwera akuonesa kuti iwo wana zinthu zakuboma furake muno Malawi boma inde mafunika kutsera ma procedure. Ngati mufuna kuti mchose mbavu za president simungangoti basi lero rachotsa zifunika kuti mwina mupange mabiru apite ku parliament for parliament imene mapanga malamulo imatasiso malamulo. So kuti tise malamulo imafunika so clearly things must be done. Sudanga ngo udzuka president kuti nabwera kuno ku parliament tiye ndichotsani mphamvu zanga zakuti nisakhale vice chancellor nsatani no. Many adapangira kuti president amakhala vice chancellor ka 1964 ka atangomanga kumeneka mu University of Malawi. That's when they did that law ku parliament, the same way that our fathers made that law kuti president amene azikhala chancellor wa University of Malawi. Pano ma university ali mgerekete ku University of Zuzu ya Malawi, University of Malawi aiphanya ati to create zambiri lero kuli mubasi kuti kuli chani zosenzo zifunika kuti aziphike ku Ministry of Justice
achite mabiru apanga draft mabiru cabinet ione ipanga approve then kenako zipite kuti ku parliament. So zimachitika kungoti amalawi tikunena kuti probably chifukwa cha bureaucracy probably for anthu ena sagwira ntchito mwamphamvu alibe machawi sagona ku office kumisa ku justice liko in the end zinthu zimachedwa pang'ono mwina sochedwa kwambiri pamene aprenezana na vision kuti nenu ndifuna kuti muchepese mphamvu zako. And even told the country even did an analysis kuti zimene ndifuna ndichoke pali mphamvu izi izofunika zichoke zopanda ntchito izi ndikhale nazo. When he said that vision, it was up to the people on the ground, Minister of Justice, to now say kodi titani, then zinthu zikuchitika zipite ku cabinet, then zipite ku parliament. Mpana pano zipite ku parliament, it means probably ma process amene asana achitike. Zulo amakamba kuti zinthu zibwera probably zachitika tiona kuti zikhala bwanji. Because for him, what else can he do? Yes. What else can you do? The other issue that ngati mphamvu zomwezo pali mphamvu zina zimene probably a president kumbuyoko amaoneka kuti ali nazo pamene sizawo. Taziona tu. And exactly ukamona mmene auchitira umbuzimani utifotokozera utipanga civic chikwete akamapanga ma report yawo kuti kumera kuliza not kumera kuliza kuti kumakra kuliza kuti kumene kuli ma complaint akamanena unaona kuti ayi apa mdalakwitsa go OPCs amapanga bwanji zokhuza bwanji izizi chifani mapanga seek this authority their body chani. So even without even going to parliament, clearly when the president says tipange zinthu kuti tsara malamulo, there are certain things that my president akala amapanga malamulo sakunena chocho malamulo ali very clear ngati inuyo bwezi mutango sankhidwa kuti abasi siko dia DG bajene bwezi atangona kuti inu basi pitani ku MBC kala taizi kupezani komwe kuchanchani ngalendo unaona ma interview akuyenda bwino it's part of somebody told me somebody told me kokogona amene analipo ku MBC za mbuyo mkalekale amana kuti iweyo you are number 10 to be given that position that DG you are number 10 DG wachi number 10 ndi ana chulaso 9 yo then kunena kuti iweyo ndiwo oyamba to be interviewed azako sewo amangona kuti basi awanda msisa kayambeni kada nimene yachokera ku OPC olopena kada esana bwere chakomera president kuti awanda msisa pite pamene suna lundo wa president upanga sipenezo una lundo wa body upanga sipenezo upanga ma interviews komaso so it's yes you are right it's one of the examples so such things nzabwino chifukwa zikutsatidwa komaso even ombudsman akusonyeza kuti yayi mmene alili kumbuya kwanthu amakamba kuti yayi izi sinopanga choncho koma those were failing on deaf ears amangoti kagwere ndilo andaniso enu George Kasakula kana Brian Banda mukamba pano ndilo andaniso eno kuti mukachire kaya misa ndilo andaniso la misa kuti mukatuze how to appoint Magra boss how to appoint MCP muli chani get off tibirano nchito amangopanga ignore yet those voices amakamba zinthu zoona zonoti zichitika nimene achita malamulo amapanga okha nobody forces them to do the amapelesa parliament ndikupanga akapanga malamulo aja afuna abe azipanga zakale zosata malamulo. So zosezi zikusonyeza kuti probably a president Nimbo Malawi he is making progress in that regard where he is clearly reducing his powers. Mapowers ena analibe a president akale koma mango panga exercise for the a president awuyangana zose equals view ali pamwamba de apo nufuna bakhale wanda apo nufuna bakhale kuti zipenezo zikukhanga ndi pang'ono zikutheka sizikuchitika ndipo tiona kwambiri kuti sana bange olukumakala kumene sana bange kulibe substantive director general and other parastatals. Chabwino kuti nkhani itimaliza moteni kuti atamaliza kuyankhula president anthu ena anayikirapo ndemanga kuphatikizapo opposition kudzera kwa Bright Musaka amene akunena kuti this was a missed opportunity kwa president kuti anene mfundo za mu campaign zimene azikwanilisa mu myezi 10 imene iyi. Reaction imene is expected. It's expected. And the DPP that has been the mantra. I know good even many a leader of opposition agondwani na Nkrumah as banga respond to speech many whether it was going to be Monday or was going to be today or whatever day he is going to respond because he has to respond as leader of the opposition. Akana nazo mwezo kutinanga ma promises 1 million jobs majani. That's what the opposition is supposed to do. Nothing funny, nothing to get worried about. What you need to do is present you. Is he confident in his plan? Yes, he can listen to the opposition. He has to listen to the opposition, and the opposition must give an alternative view. Koma iwonga riviro. Is he confident of his plan? Kuti ineyo
I'm doing the right thing. Ndipo anthu aku Malawi, they are behind me, because that's what he must worry about. He must worry about the noises that we all make, and especially the politicking. Critics, yes, it's good to listen to criticism, even what we are doing here to talk about the speech. But at the end of the day, he must also have full confidence to say, in Malawi, as far as I'm concerned, mandate. Ndipo mandate yanga, this is the plan that I have to get fulfilled. Ndipo muzati panga judge 2025 ngalina panga zulo kusoka pena panga zola kwika. So he must listen to the noise in courts. He must listen to what the opposition is saying. In fact, the opposition is saying murabanga promises. It's true, they promised Malawians 1 million jobs. So probably tipanga create jobs is a direct answer to that. The opposition wanted to come and so far tapanga nchito 300,000 out of 12 months. Exactly. That's what they are talking about. Yeah. They are playing their role. They are supposed to do that. They are not supposed to say, oh yes, you are very good, 100%. No. Because you also amafuno that president. Amafuno uli 2025 azarawe somboma. Kula Malawi tiwakondeso. So there's nothing wrong. They are doing their job as the opposition to hold the president to account, to hold government to account. That is right. Chabwino mukuonera kwa bwanji pa chinayi pa 13 May 2021 tibweranso kuti tizapitirize ndi nkhani zina khalani pompo. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern Goss News web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa News, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers as well as advertisers for the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise to give you best value for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. Tikulandireni pamene tupitirira ndi program yathu yakwa bwanji pachinayi pa 13 May 2021 ndi editor in chief akuno ku Times Group Bambo George Kasakula mbali yakuno muli ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisia. George, nkhani ina ndi ya Amartha Chizuma. Amartha Chizuma anakaonekera ku Parliamentary Appointments Committee kuti apase ntchito. Ndisikuoneka ngati kumene ku anthu akufunsa kuti chimachitika ndi chani amakapangaso interview kuti amangwenera achite confirm kuti amanena kuti achite so kuli zambirimbiri zimene zachitika zitazindikirika kuti akuti alephera mayiwa zimene zapangisa kuti Amalawi ambiri ayikepo mulomo pa nkhani imeneyi zimenso zinapangisa kuti leader of the house Bambo Richard Chimwendo Banda anene kuti nkhani yafuna kuti abwerese report apake amene wa Public Appointments Committee kuti azafotokoze ku nyumba ya malamulo kuti kodi 1 pa 25 amatheka bwanji zikukhala bwanji kodi nkhani zimenezi George. Poyamba Wanda committee ya Parliament Public
appointments committee sikoyamba kuti anthu amene malamulo amanena kuti afunika apite ku parliament president akasankha asankhidwa asanakabe kugwira ntchito apite ku parliament kuli amene wa ACB director even ma ambassadors ma commissioners amene opita ku parliament sikoyamba kuti anthu akupita ku parliament zimakhala bwino ndithu chimene adabwa anthu ulendo uno chonena kuti pali zodabwitsa zambiri zimene mwina sizikupanga adapt 2+2 umapanga 4 pali masameno nena kuti ukapanga anthu sizikutha kumvetsa kuti kodi anapanga bwanji kumeneko Martha Chizuma tosi tikuziwa wakamba kagwidwa kachito yake tosi tikutaona publicly tukapapanoza kumakra tukambaza kumera tukamba kuti akufotokoza kuti longosolera amalawi mmene malamulo amaphwanyidwira popanga ma appointment anthu tsiku limodzi maofesa ambiri upanga zinthu upanga it means ka group kena kanthu upanga kona hivi kuto lero different sake DG wa makra ndeti talemba kale pakada izizi zongo upanga kuphwanya malamulo and Martha Chizuma is saying nimene zimaonongekera tosokondwa amalawi tizipanga zinthu zolongosoka boma la Nyawani likupanga zolongosoka usankha anthu maudindo mmene malamulo amanenera lakale sizimapanga zimene zapasokoneza ati kunena kuti zimene zisiye fuka dziko lino la malamulo you would think kuti such a person akapita ku park it will just be a formality munthu onesakale experience kuti chidwa munthu onena kuti ali ndi right drive akoza upanga revolution ya zinthu kuti zinthu zisinde akoza she can add something to the fight against corruption and dziko lonse kuvomeza munthu uyu chirawa kwira akupita ku committee ya ku parliament akumpasa 1.5 even on things like qualification dressing. Does that make sense to you? It doesn't make sense. Now kuti ukhonze umayenera kuti ukhale 17 and above. Yes. Martha daja 14. So 14 iyo yachoka kuti amena ndiyesa 14 iyo nkunena kuti ena mampasa 1.5 ena mampasa 25 or 25 ena 9 tai average ya chepa. So amena mampasa 1 out of 25 on what basis? That's what amala kufusa. Zachokera pati pamene tikufusa kuti zotheka bwanji kuja 1 zotheka kuja 25 out of 25. Zoteka. I mean, for me, muntu ngati wa mukonda kwambiri Martha, ile ndukazo lene nkana kaone ndi MP, nili babalero pene popo, nili ba group manager, ndikana mpasa jani. Muntu ona kuti ndione kuti akukira bwino ntchito. Ni distinction whether ni 100% or 98% it doesn't matter, but certainly anena akhonze. Tikuona po ndali apa kuti padali ena mwina amafunisisa kuti akhoze mampasa 25 out of 25. Yes. Ena mafunisisa kuti alakwe mampasa 1 out of 25. So the key thing is chabwino ndale, but to me ndikuona more than ndale kuti kodi munthu amene ananena kuti munthu uyu tosi tikuona munthu uyu ungochita bwino mzimayo ungochita bwino ndipo dziko likumfuna kuti dziko lino ngati pali chinthu chimatibwereka kwambiri ni ziphuphu corruption. Mfa ndrama za Malawi za misonkho yathu momoti zigule chinthu pa 5 kwacha zimagula chinthu pa 20 kwacha. So zimene zimaononga ndrama zambiri ndrama zizona kuti timangire misewu ziyamaka pa president zija timangire misewu timangire ma bridge timangire ma railway tipange capitalize Malawi Airlines ndrama zizo wina amakonto mwake pomwe panga madiru monjeza ma 20% ufuna kuti ugulise chinthu kuno ndiye chinthu umene kuti fedi gule kwa iwe mtengo wake ni 5000 kwacha koma nanga isine unaona ba 20% ayika 20% ya 5000 kwacha. In the end zile zochitika mabadala mbiri mdziko, it means almost probably more than half of the budget is going to waste. And we're saying this must stop. This can only stop if we have the right person in ACB. Somebody who is giving her 1 out of 25. It's more than politics. Because for them to go against this movement of people saying Martha Chizuma must go to ACB and then sit down and say, for me, I don't care about that. I don't care about her track record. Even I know she's qualified. I don't care. I'll still give her 1 out of 25. What do you think was happening here, George? I want to ask you. I don't know. I don't want to say wrong things here. This is a public television. But all I'm saying is it takes more than politics for someone to do that. There should be a motivation for someone to do that.
But the question is, what is that motivation that can say Nimpasa Martha Jizuma 1.25 on qualification when the whole world knows that she's qualified? And she's got evidence that she's qualified. And how would easy that one is how deep rooted corruption is in our country. I understand them. They understand them. That's why I'm saying, what is it that drove the MPs to give Martha Jizuma 1 out of 25, even on obvious things like a qualification? She is qualified. She's a lawyer from Chancellor College. Then she went to the UK for further studies in the masters. So why would someone think she can get 1 out of 25 even on qualification? How? That's a lie. That's rubbish. That's nonsense. I remember anthu awiri amene adakanidwapo ndi Public Appointments Committee mbuyomo. Yes. Mai Mary Nangwale. Yes. Adakanika. Yes. Ena nkasankha kuti akhale ambassador. Adanena kuti ali overqualified. Yes. Adakabwezedwa. So kodi sudi ndo meti da apasa nyumba ya malamulo kuti khoza kusankha kapena kukana even appointment ikakhala kuti yata. But look, very basic. MPs are representatives of the people. They don't go to parliament on their own. The mandate that they are holding is a mandate that is given by Malayans. In fact, it's given on trust, sustained trust. It's not about them doing what they want because of that. They are going to do what we, want. Malawians want Martha Jizuma to be ACB. And it has to make sense. I keep on saying, why should someone say Martha is 125 on even qualification when we know she's qualified? We know clearly she's qualified. The panel that interviewed them, is it 30, 37 who applied, down to whatever shortlist, then down to her, 3. So all those things, those are experts from various sectors. They said this one, who are the MPs to give her 1 out of 25? Even on qualification. I'm saying this because it shows how laughable the whole thing is. How scandalous the whole thing is. You can't do that. The MPs can't do that. Party can't do that. Now, but one thing I can tell you here is that Martha is going to be the SCB director because the people of Malawi have said no, and the parliament have demanded for a report. If they have demanded for a report, because Malawians have said no, we don't want that nonsense. That nonsense, Siteka. That nonsense is Siteka. You're not in parliament because of Mabanyano, as Kazanu Gaminazi Munanu. They are in parliament because of the people of Malawi. And the people of Malawi are saying no, we don't. No, because look, some of these things Zima Fesega could be okay. I'm an ambassador with you, maybe I already didn't see. But this, how? You see, impossible. It's impossible. How can you say Martha Jizuma should be a CB director? It's nonsense. So Malawians are saying we can't accept that nonsense, and the parliament has not. Malawians are not going to accept that nonsense. So to me, Martha Jizuma is going to be a CB director. Come rain or sunshine. OI is on parliament. Yes. They will do the right thing. They will go to the right. Even the DPP MPs are going to do the right thing. They don't go to the wrong thing because if they do the wrong thing, they are going to pay heavily. And they should mark my words. They will pay heavily for it. Yes. Here in Kaniti Meneo, OI is on new people. Mukamajita zibwana kumene koko amalawi anose amalawi ambwe mujai. Timaona zinthu mezi kukhalira na feso tili ndi brain. Respect us. Kupitirira ndi nkhani yathu George nthawi yatithira. Thompson Mpinganjira. Yes. Ali ndi nkhani zawo ku court. Ndi nkhani za ku court timaena tiziyankhula bwino kwambiri. Tingoyankhula pa zimene zachitika kale. Zulo munkulankhula kwa umwina amatchula kuti wababwera kuzatengako aka awanatengako ka 94 awanatengako ka 350 awanatenga ka 40 awanatenga ka 950 zipani anthu takhati umafunsa kuti kodi zipani ndalama zawo zimatenga kuti taonako njira imodzi zimene parties za finance tinene pano. Let's set the ground rules one. Zimene amakamba apinganjira ku court is my allegations ku court zimene zimakambira ku court chichonse khozokamba ku court ndipo ngati media tinufulo olemba as long as we are factual, we don't twist, we don't give analysis. Tungonena kuti anakamba zakuti mkhodi because court is public including ngati ku parliament kuti public yonse tikuona. So fakiti makandi ufulu menewo olemba ndiye kunali allegation zambirimbiri amene anachitika amenewo amakamba za majaji amakamba za chani zambirimbiri nzaku court ni allegations ni meneyo azikozera zinthu. Yet we can't help talk about party financing. I think Amalawi takati kulira mzuko muno kuti mmene tupangira party financing yathu siyabwino. Tinapanga malamulo alipo malamulo party financing. There was party financing. Yes. Clearly
those malamulo didn't go far enough because they're not effective. The parties effectively can get money from anybody. One, parties must have money. That's the basic thing. Parties must have money. And they go to people that have money. Sanga bwere kwa wendine uti benda laba. Akabwera kwa Singa gule osala jibani George. Sitingalipire ko lomoni. Tikavolera ulo. Sorry bani. Wathandiza jibani okusangabwe aji ine singabule ko litaka limozi nditakanda konda jibani china chake memuti ajibani sangabwe lo. Awanda mtso kula litaka jibani for what? Nzajani. Atakakula ndipeza ndipempa. On what basis? Kuti basa ndipempa kuti ndithandizeni mukundidelera kuti nesinga. Probably those are the things that we need to do. Kuti ameneti makonda zipani is high time angona ngono fonga ndi ku America kuja ka ku America ka Britain kuli malamulo. Yes. Kuma at the end of the day amapanga disclose. Parties still get things from the public. Yes, and supporters are. Yes. And amapanga disclose. Yes. So what Mr. Mpengero was saying yesterday in court to me it's nothing funny because at the end of the day it's the truth. Whether we like it or whether we like it or not, the fact remains that our parties, our political leaders get money from people that have money. Let's not pretend. And I'm surprised at the shock that people have. I mean, why are they shocked? So where do they think these parties get money from? What we should be worried about is what we should be doing as a country is what do we do to bring sanity? Anthu amafusa kuti mukakatenga ndalama kwa anthu andalama ngati amene ajawa imakhala agreement yokuti chani ngati mukatenga ngati loan kumana mwati zakubweza ntikalo ambomo mukatenga kutiko mbomako muzikatenga misonkho ya anthu makabweza kumene that is why we must have ground rules. That is why we must have fakwinako or ku America or ku Britain or ku nikuti parties get money from the public. Parties get money from rich people. Ku America yes, if America, yeah. Trump gets money from Republican supporters. My democracy, they do fundraisers. People give money. UK, most. Now the prime minister is in trouble. I think Boris. I think Canada Kwambiri Zonjes. But at the end of the day, parties get money from those that have the money. What we must be worried about is Tipange branch. So that it does not bring certain things like what you are talking about. Ndrama zumugatenga mapesa chani. Kodi mapangana promise ma contract. Kodi mapangana promise business. Kodi mapangana promise nangazimeze nzokoza nzolondola. That's what we must be doing. But for us to be shocked with what Mr. Mpengero was saying yesterday, to me I feel that shock is misplaced because we are all to blame. Have we put in place laws that govern party financing, and have those laws been followed to the letter? We will find that nothing has been followed. Ndia maradani mada zibani zwakaudia ni kuli watu akatenga akagula jani saluzo yomaneza yakula ungamambise chipani cholinga ruzuka pempha ndama watu precisely chipani supanga fund from kunyumwa kwako pamene boso ndeba musirizire kwa program yako akugwanja atu iyale lero ndinali ndi editor in chief akuno ku Times Group Bambo George Kasakulanda thokoza George isiyomaliza program ya nkarali ngazi ziwiro start chabwino muzasazika buno bwino chabwino kuchokera kwa ine ndevu zamwe ayipitirani kuonera ma program otsatira apo mpano pa Times Television TTV komanso kumvera ma program otsatira pa wireless ya Times Radio. Goodbye.